Hallelujah, beloved. I hope you are doing fine. We thank God for what He is doing. And maybe there are things which are challenging you, but believe that the Lord is in control and He will turn the situation around. I want to share the word of God with you, and I've titled it, The Atmosphere of Prayer. One thing I have seen is that a lot of Christians are not able to wait upon the Lord in prayer. I'm not talking about 2 minutes prayer, no. I'm talking about you having time with God in prayer. I have seen a lot of miracles, and it's a result of prayer. I'm not talking about anything else. I'm not talking about water. I'm not talking about oil. I'm talking about praying in the name of Jesus, waiting in His presence. And the prayer that gets results is that when the anointing of God is on you, anointing of God can rest on you in the later series. So today I want to share with you this message, and I believe the Holy Spirit will use this message to quicken you to be a prayerful Christian. You see, a lot of people are not able to pray, and as a result, they have become very weak in their spiritual life. They always want people to pray for them. You're a child of God. God hear your prayer. So I just want to pray with you, and also please listen to the entire message. If you want to be blessed, listen to the entire message. It's part 1 and part 2. I want to pray with you. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you. We bless you for what you're doing. I pray in Jesus' name right now for those who are sick, those who are having challenges in their health, their relationship. I pray in Jesus' mighty name that you will lift your hands, that there will be a change. Father, I pray for the families. I pray for the single ones. I pray for each and every one. Keep your people. Bless them, Lord, as they listen to your word. Heal all sicknesses and disease in the mighty name of Jesus Christ. And please don't forget to subscribe to the channel if the message is blessing you. This channel is dedicated to preach the word of God and also to bring you inspiration, worship, and praises by God's grace. Beloved, God will bless you as you listen to the message. Thank you. God bless you. Making your prayer with grace. Don't just only pray, but praise also having. In that situation, you begin to worship the Lord. You begin to pray. All of a sudden, say to somebody, all of a sudden, the Bible says in Psalm 22 that God dwells in the presence of His children. When they begin to praise His name, God step into their praise. And remember, to win this battle successfully, pour pouvoir vaincre cette bataille, you must be somebody. You must be a prayerful person. vous devez être une personne de prière. Hallelujah. Prayer is one of your weapons La prière est une de vos armes to defeat the enemy. pour pouvoir vaincre l'ennemi. Hallelujah. Show me a Christian who is weak in his spiritual life. Montez-moi un chrétien qui est faible dans sa vie, And I will tell you, dans sa vie spirituelle, et je vous le dirai, he is a prayerless Christian. qu'il ne prie pas, c'est quelqu'un qui ne prie pas assez. Hallelujah. It is not enough only to believe the word. C'est pas assez de juste croire en la parole, You need to be a prayerful mais Christian. vous devez aussi être un chrétien qui prie. It's one of your weapons. C'est une de vos armes. I'm not talking about 5 minutes prayer, Je parle pas de 5 minutes de prière, 3 minutes prayer. 3 minutes. That will not get the job done. Please. Ça fera pas le travail. It will never get the job done. Ça fera jamais le travail. 3 minutes, 2 minutes, it will never. 2-3 minutes, ça fera jamais le travail. Hallelujah. But it can get the job done Mais ça peut. when you have spent time in prayer Mais quand vous passez du temps dans la prière and you come out et que vous en sortez and the anointing is on you, et que l'onction est sur vous, it doesn't take long. ça prend pas longtemps. Hallelujah. But if you are not being in prayer Mais si vous n'êtes pas en and prière you are fighting this battle with 2 minutes et prayer, que vous vous battez avec des prières de 2 minutes, I'm sorry to je tell suis you, désolée de vous l'apprendre, it will not get the job done. mais ça ne fera pas le travail. I'm sorry, Je suis désolée. but that's the truth. Mais ça, c'est la vérité.
But you will not stay Mais vous ne resterez pas in this level. Hallelujah. à ce niveau. That 2 minutes and 3 minutes later, you will not stay on that level. Vous resterez God pas is about to take you to a level where you will stand on your feet parce que Dieu, il veut que vous alliez jusqu'à ce que vous soyez sur vos and begin to pray. et que vous commencez à prier. Hallelujah. It's not about this 5 minutes, 2 minutes prayer. C'est pas à propos de ces 5, 3, 2 minutes de prière. Bible says in James chapter 5, when you resist him coming, La Bible dit dans James, dans Jacques chapitre 5, 5, 16, he said, the effectual fervent prayer of the righteous man availeth much. confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Hallelujah. It does mighty works. The fervent prayer of the righteous is do a lot. It's Donc effective. la prière fervente, c'est faire beaucoup. Hallelujah. C'est puissant. He was not talking about 2 minutes prayer. Il ne parle pas de 2 minutes de prière ici. Hallelujah. When he called this, when the Elijah was on the mountain top, Quand Elijah était dans la montagne en haut, Bible said he was on his knees. la Bible dit qu'il était sur ses He genoux prayed et qu'il priait and he told the servant, et qu'il a dit à ses servants, go and look if there's a sign of rain on regardez s'il the y a un cloud. signe de la pluie dans les nuages. He was still praying. Et il continue à prier. There was no cloud. Et il n'y avait pas de nuages. Hallelujah. He continued to pray. Et il a continué à He prier. sent him again. Il a envoyé. Et il a envoyé encore. Now it's good, the French. And he went back. Et donc il est retourné. He came, he said, I saw a crowd like a palm of my hand. Et il a dit, j'ai vu un nuage And that man was still la taille de praying. la paume de Hallelujah. ma main et il continue à prier. So it wasn't about 2 minutes prayer. Et donc c'était pas une minute de prière. He was persisting in prayer. Il était And persistant that's dans sa what the prière. Lord wants you to Et c'est be. ça que le Seigneur veut Persist faire. in prayer. Hallelujah. De faire No une prayer prière when you read, I think Luke 18, the Bible said the woman, Et donc, regardez au 18, la femme he went to the church est venue à l'église and he continued asking for justice. et il a continué à The demander. Bible said, La Bible dit, the judge said, I don't fear any man. The judge. le juge ne défie aucun homme. The widow went to the judge. Et donc la veuve est allée devant les juges He should give him justice. pour pouvoir avoir la justice. And Bible said, Jesus said, that judge, Et Jésus dit que he don't ce juge, respect anybody. il respecte personne. He don't fear God. Et il n'a pas peur de Dieu. Imagine you are going to someone who doesn't respect anybody. Imaginez, vous allez chez quelqu'un qui respecte personne He don't fear God. et qui n'a pas peur de Dieu. And you are a widow, Et vous êtes une veuve. a last class citizen. Donc la classe vraiment inférieure. He can kick you. Et quelqu'un peut vous taper. But this woman gathered courage Mais cette femme a eu le courage and went there. et elle est allée. Bible said he persisted in Et it. donc la Bible dit qu'elle a The judge persévéré. finally said, Et le juge a finalement dit, let me do it for this woman. laissez-moi le faire. And Jesus said, just listen to what this unjust judge is saying. Et donc, Listen to what this man who et doesn't donc, fear God is saying. écoutez ce que cet homme a dit alors que lui il défie pas et qu'il a peur de personne. Will not God intervene, or will not God meet, I'm paraphrasing, will not God meet your need, those who cry to him day and night? Donc If this judge si ce juge, answer this woman, si ce juge répond à cette femme, how much God? combien Dieu, It's not God going to bring justice to those et donc c'est pas Dieu qui va venir donner la justice à ceux, that he has elected, those that he à has ceux called. qui ont été élus. So it may God is going to fight on your behalf. Et donc Dieu va se battre contre votre It doesn't matter if it is delaying. Yeah. If it is delaying, Donc si c'est reporté, God is going to bring it to an end. donc Dieu va le mettre fin. Jesus said he will answer them speedily.
Donc il va y répondre rapidement. Hallelujah. Tell somebody, Dites à my quelqu'un, answer is coming speedily. ma Hallelujah. réponse vient rapidement. Though it may tarry, it may wait, Ça peut aller très it's rapide, coming. mais ça Hallelujah. vient. I see my response coming. I see my answer coming. God is going to make a way where there is no way. He is going to provide for you. Hallelujah. He is going to give you the peace that passes all understanding. Il va donner la paix que personne ne peut comprendre. He is going to guide you Et il va nous guider. if you persist Si vous êtes persistant and don't give up. et n'abandonnez pas. But we are not the people who give up easily. I don't know about you. Mais on sait les personnes qui abandonnent facilement. Je sais We pas, don't give up easily. mais ils n'abandonnent pas facilement. If you are the one who give up Et easily, donc si vous êtes une personne qui may abandonne, God help you this afternoon. Hallelujah. That you can persist que Dieu vous guide à être persistant aujourd'hui. in your prayer life, Dans votre vie de in prière, your Christian life, dans votre vie de and you will prière. see a change. Et vous verrez un Because God is changement. not a liar. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Hallelujah. We are serving a living God. On sert un Dieu vivant. If we persist in Si on prayer, est persistant dans la prière, He will surely answer. il va répondre à nos prières. You see, this fight, Vous savez, ce combat, bataille. we can see the battle, On peut voir la bataille, but we don't know how you are feeling. mais on ne sait pas comment vous le We ressentez. may feel it a little bit. On ressent votre bataille, We're going to pray more. et donc il faut vous prier. Thank God for the intercessors. Alors priez pour ceux qui intercèdent, Thank God for that. remerciez. But I want to tell you something. Mais je voudrais vous dire quelque chose. When Jesus was about to face the cross, Quand Jésus était sur le point d'aller sur la croix, he picked 3 of his disciples, James, John, il a pris 3 de ses disciples that they should go with him. qui devaient aller avec lui. Bible says he was filled of sorrow. Donc la Bible a dit qu'il a ressenti de la tristesse, And he asked these people to go et donc il a demandé à ses disciples de venir to intercede. pour pouvoir intercéder. But Bible says Mais la Bible dit they fall asleep. qu'ils se sont endormis. They fall asleep. Ils se sont endormis. And the one who was in the Celui battle, qui était en train Jesus, donc Jésus qui était en train de combattre, he was not sleeping. lui il ne dormait pas. But those that he brought, Mais ceux qu'il a pris, they just saw the battle, ils voyaient le but combat, they couldn't feel it that mais ils ne pouvaient pas ressentir ça like aussi the one fort who que is going to Jésus. face it. They couldn't feel it. Donc ils ne pouvaient pas le ressentir aussi fort que la personne qui le combat. They fall asleep. Et donc ils se sont endormis. Hallelujah. But thanks be to God, Jesus continued to pray. Mais merci à Dieu, Jésus a continué à It prier. wasn't 2 minutes prayer, please. C'était pas 2 minutes de The prière. Bible said he came La Bible dit qu'il est and venu they were still sleeping. et In qu'il one water. continue à dormir. He go back Et donc il est and then he retourné came. They are still et il est sleeping. revenu And he said, et ils friends, étaient toujours en train de dormir. the time has come. Et donc c'est le moment est venu. They couldn't stand and pray. Ils ne pouvaient pas And Jesus said, prier, watch and pray. de regarder et prier. For the flesh is weak, but your spirit is willing. The flesh, your flesh is weak, Donc votre chair est but the faible, flesh and the spirit is willing. mais l'esprit, lui, est. Hallelujah. Sometimes we want to pray. Donc des fois on veut prier We know inside of us et on sait en nous we want to pray qu'on veut prier because the flesh is weak. parce que la chair est faible. 2 minutes before that, À 2 minutes et puis I on tombe. remember this story. Je me rappelle cette histoire. There was a guy. Il y avait un homme, He was praying, il était en train de prier and then all of a sudden he fall asleep, et soudainement il s'est endormi and he said, "Bring the fufu, bring the fufu." et il a dit ramenez le foufou, ramenez le foufou. You see, the mind was somewhere, Vous savez, l'homme était quelque and then part, his mind, ça c'est son esprit. and he was praying and asking, "Bring the fufu." Et il était en train de prier, ramenez le foufou, ramenez le foufou, Oh, bring the pombi. ramenez le foufou. You see, sometimes we can fall asleep.
asleep. Vous voyez, des fois, on peut s'endormir. But the one who is in the fire will never fall Mais asleep. celui qui est dans le feu ne peut jamais s'endormir. May God give you strength, Alors que hallelujah, Dieu vous to donne la fight force this battle to pour the end. combattre vos combats jusqu'à la fin. Amen. Amen. Prayer. La prière. And you know something? How can you stay in prayer for 2-3 hours? Vous savez comment vous pouvez rester dans la prière 2-3 heures? It's not only about Father give me, Father this, C'est Father pas this. juste Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Make your prayer with praise. Mettez vos prières avec de la gloire. Don't just only pray, but praise also. Pas juste pour Hallelujah. des choses que vous voulez, mais mettez des louanges. It's also a weapon. C'est aussi une arme. I'll tell you this morning, Je vous dis ce matin, I spent more hours. It's not about the hours, but I couldn't do it without worshiping and praising God. Donc j'ai pris plusieurs heures, c'est pas à propos des heures, mais j'ai pris des heures pour pouvoir adorer le Seigneur. I made it with praise and prayer. Et donc j'ai And mélangé that avec is the les time adorations. the prayer become Et c'est là, very sweet. et c'est là que la prière devient vraiment douce. I set my own time. I said, no, this time I have to stop. Et donc je me suis mis un temps et j'ai dit que je devais arrêter. But I could have prayed until 12 Mais o'clock. j'aurais pu continuer à prier jusque... Because I love what I'm doing. Parce que j'aime ce que je fais. The anointing was me Et or l'onction me était sur because I moi. was worshiping the Parce que Lord. j'étais vraiment And en I train was de faire des praying at the same time. adorations et je priais en And même the temps. Lord was strengthening me. I couldn't get out from Et His le Seigneur me presence. donnait la force et je n'arrivais pas à ressortir de cette You know why we are présence. not able to pray? Vous savez pourquoi on n'est pas capable We de just prier? oh Father, give me, and we are Parce que je tired. dis, oh Seigneur, donne-moi How can you continue to press up when you are tired? Alors comment est-ce que vous voulez vous Or soyez what bénis si you are vous doing, êtes there's fatigué? no joy in it. Ou alors que ce que vous faites, il n'y a pas de joie. It's my prayer this afternoon C'est ma prière that the que Lord will help each and every one of us. le Seigneur That vous when we aide get down on our knees, pour qu'on we are not only going to ask the Lord, give me, but we will lift our hands and worship His mighty name. We will declare He's the King of Kings and the Lord of Lords. Father, I thank you for what you are doing. Et on dira que le Seigneur est Seigneur et qu'il est le roi des rois et on le remerciera. Et donc quand vous faites ça, le Saint-Esprit, il est en train de vous renforcer et de vous donner de la puissance. Hallelujah. The praise is also your weapon to defeat the enemy. The praise. La louange, c'est aussi ce qui va vous aider à vaincre l'ennemi. You know something? You can write it down. 2 Chronicles 20 verse 22. Bible says something about praise. There was a king and his name, just listen because of the time, you write it down. There was a king, his name is Jehoshaphat. Donc il y avait un roi qui s'appelait Jehoshaphat. Josaphat. I want to make a point here. Et je voudrais faire un point là-dessus. Bible said the enemy came, Et donc la Bible dit que they came to fight. qui sont venus pour se He battre don't know what to do. et qui ne savaient pas quoi faire. He went into the house of God. He began to pray. Et donc il est allé dans la maison de Dieu, il a commencé à prier. And Bible said when they were facing the battle, Et donc la Bible dit que quand ils étaient en train de combattre, those who were praising the Lord, they were in front. ceux qui étaient en train de louer le Seigneur, ils étaient devant. It's contrary to what we do in the battle. Et donc c'est contraire à ce que nous on fait dans les batailles. We have to put the strong army men who On know doit mettre can des hit the target. personnes qui sont fortes devant. By this time it was the praise men and Mais women. ici c'était les personnes qui louent. Hallelujah. And they begin to worship the Lord. Et donc ils ont commencé They begin to praise the name of God. à faire des louanges. They begin to realize He is the one who has commissioned us to do this. Ils ont commencé à réaliser And que the Lord is c'est on our le Seigneur side. qui a... Father, we thank you. You are going to fight this battle for us. Donc c'est le Seigneur qui a... They begin to bless the Lord. Et donc ils ont commencé à remercier le All of a Seigneur. sudden, Et tout à coup, God sent an ambush. God began to fight for them, and they were, et donc Dieu a were commencé, totally destroyed. Dieu a commencé à se battre pour eux et tout. That is going to be your portion. Hallelujah. It's going to be your portion. If you make a prayer with praise, God is going to fight for you. Si vous mettez de la prière avec des louanges, You are going to be a vous victorious. serez quelqu'un de victorieux. If you practice it, Et donc si vous pratiquez bien, you are going to be a vous victorious. serez victorieux. No wonder in Acts chapter 16, Bible says, Actes chapitre 5, 16. Bible says, Paul and Silas, La Bible dit, they were doing the work of God. Paul et Silas, And Bible said they were arrested Dieu a dit qu'ils étaient and arrêtés they were beaten et ils ont été and they frappés were sent to prison.
Et ils ont été envoyés.